Hello and welcome. Përshëndetje, mirë se erdhët. Today's live stream Q&A is about diversity visa litigation for fiscal years 2020, 2021, and 2022. Webinari i sotshëm është për vizat e diversitetit të 2020, 2021 dhe 2022. Okay. We will start with an overview of the status updates for those 3 years, and then we'll do Q&A. Në fillim do ta fillojmë me statusin me përdicimet më të fundit të këtyre 3 viteve dhe pastaj do vazhdojmë me pyetje-përgjigje. Okay. So for DV 2020, there was a class certified, the Gomez class, and 9,095 visas were reserved. Për vitin 2020, klasa e Gomez pati vizat e rezervuara, 995 viza. Because we won that case, the government appealed it, and what this means is those visas cannot be issued until we win the appeal, and that will probably be they will probably be issued in early 2023. Për shkak se Departamenti i Shtetit e ka apeluar vendimin e gjykatës, me siguri vizat nuk do lëshohen këtë vit, por megjasa në fillim të vitit 2023. Okay, let's talk about DV 2021. We have 2 major lawsuits for DV 2021. That's the best way to look at it. Për vitin 2021 kemi 2 padi. The first one is Ray. That's the and what that is a lawsuit for people at certain embassies, DVs that were assigned to certain embassies that faced a certain barrier. Padia e parë është Rai, padia e cila fokusohet në disa ambasada që hasën disa barriera në lëshimin e vizave. And the second one was Good Luck, which was for our named plaintiffs. Only the relief that we got from the judge is only for our named plaintiffs. Dhe padia e dytë Good Luck është për padicit e emëruar. Right. Okay, so if you're a DV 2021 selectee and you were not a plaintiff in Good Luck and you were not assigned to one of the embassies protected by Ray, your DV 2021 journey is over. Pra nëse jeni një i përzgjedhur i vitit 2021 dhe nuk jeni pjesë e padisë Good Luck ose e padisë tjetër Rai në një nga ambasadat që hasën vështirësi në dhënien e vizave, atëherë rrugtimi drejt marrjes së një vize për vitin 2021 për fat keq ka përfunduar. Important thing I need to say about both of these cases. You will see us talking about the appeal and how we're still fighting these cases, but it's important to remember that these cases were successful in getting many DVs issued prior to the end of the fiscal year. Most of the Ray plaintiffs and over 1,000 Good Luck families are already living in the US with green cards. Pra me siguri do të na dëgjoni shpesh duke folur për apelin dhe sa kohë do zgjasi, por ja vlen të përmendet që shumë nga të përzgjedhurit klientët në padit e Ride dhe Good Luck, rreth 1000 familje në padin Good Luck kanë marrë tashmë viza dhe janë në Shtetet e Bashkuara, dhe shumica të Ride tashmë kanë marrë viza. The ones who are not, that are still waiting for visas, we continue to fight. The government appealed that, the reservation order, and so Good Luck plaintiffs and also those that benefit from the Ray order should not expect to be issued a reserve visa until early 2023. Dhe për pjesën e mbetur për cilën e shpresojmë të merren viza, nuk pritshmëritë reale janë që këto viza do të jepen në vitin 2023. However, we have not forgot about you and we will continue fighting. We have a response due in the appeal on April 21st, and our legal team is working on that right now. Megjithatë, ne po punojmë fort dhe kemi një përgjigje ndaj gjykatës e cila ka datë përfundimtare me 21 prill dhe po punojmë fort që të japim këtë përgjigje në vazhdimsi të procedurave gjyqësore. Okay. And now let's talk about DV 2022.
Tani le të flasim për vitin 2022. Right. So far, we have not filed a big group case for DV 2022. We have filed 2 small group cases and some individual cases. Deri tani nuk kemi bërë një paditë të madhe për 2022-shin, kemi bërë vetëm 2 çështje gjyqësore të vogla dhe disa çështje individuale. Right. The small group cases, Hamid and Tessafe, Hamid has already been successful in the goal, and Tessafe we are still working on. Njëra nga 2 çështjet tashmë kanë marrë vizat dhe për çështjen tjetër po vazhdojmë të punojmë. Okay, the goal of those small group cases was challenging the State Department, the KCC policy that would not let DVs reassign their interviews. Sfida që është bërë palës mbrojtëse qeverisë është të sfidojmë ata që nuk po I lëshojnë vizat dhe kundër ligjeve aktuale. It was a crazy KCC policy, and it's still there for most DVs. It's just it makes no sense why they trap DVs to an embassy that's not issuing visas and will not reassign their interviews. So it makes me angry. Është një politik shumë e padrejtë e KCC-s dhe sigurisht na bën të nuk mos jemi dakord me këtë dhe ta luftojmë deri në fund. Right. So the other lawsuits that we already filed are called individual mandamus lawsuits or solo mandamus lawsuits, and those are just for an individual family's DV application. We've already received information that appears to show that those how do I say this? We are optimistic that that they are a good route. Okay, I can't give too much information because with individual cases, we don't release information publicly. Pra, për çështjet individuale, çështje gjyqësore individuale, të cilët klientët na punësojnë për të marrë vizat, shkojnë shumë mirë, por nuk mund të japim shumë detaje për shkak të elementeve private. The disadvantage of an individual mandamus lawsuit is it's more expensive, and so I understand that it's not in everybody's budget. Disavantazhi I një çështje gjyqësore personale, një padijë personale është sepse kushtojnë dhe ndoshta jo gjithkush e ka atë mundësi për ta bërë. And so because somebody will ask, we charge $5,000 for an individual mandamus lawsuit and then $2,500 extra if the government fights us and you want us to fight back. What's the charges again? $5,000 base, but if the government decides to fight instead of issue the visa, it's $2,500 more to fight back. Pra për çështjet individuale, pagesa fillestare është $5,000, mirë po nëse qeveria vendos që na luftojë, na sfidojë në këtë padi, atëherë kushton ka kosto tjera për $2,500. Okay, so we've talked about everything except for what's coming. And what's coming is we are going to file a group DV 2022 lawsuit in May. Pra le të flasim se çfarë po vjen. Kemi hapur regjistrimet për pjesëmarrjen në një padinë e re të madhe, e cila do të depozitohet në maj. We will be challenging 2 things on behalf of our named plaintiffs. Do të kërkojmë 2 çështje kryesore, në padinë tonë do të ketë 2 çështje kryesore. The first one, most important to me, is November of 2021, the State Department gave guidance to embassies telling them it's discretionary on whether or not they decide to give interviews to DV selectees. Çështja e parë ka të bëjë me një udhëzim ose kablogram të cilën Departamenti I Shtetit I ka dërguar ambasadave ku thuhet që ata kanë diskrecionin ose vendimarrjen për të dhënë ose jo vizat e diversitetit, që është kundër ligjore. They had no authority to do that. Congress never gave them the authority to tell embassies they could pick their favorite visa categories. Ambasadat nuk e kanë këtë autoritet, është kundër ligjeve, rregullave që ka vënë Kongresi për dhënien e këtyre vizave. So we are confident that we can prevail with that cause of action. Pra jemi shumë konfident, shumë optimist që do ja dalim me këto kërkesa. The challenge that we have with that, so you know up front, is
we do not have the words in that cable yet because the State Department is being very private and will not release them, even though we've asked for them now in maybe 6 different lawsuits. Sfida e kësaj çështje është që ne ende po e kërkojmë këtë kablogram dhe kemi hapur padi vetëm për të marrë këtë kablogram, që të kemi detajet se çfarë është buzuar realisht. One of those lawsuits was me suing the State Department asking for the cable. It wasn't even on behalf of a DV. It was a State Department, you did this policy, tell the world what it is. Njëra nga këto padi ishte Curtis, duke kërkuar Departamentit të Shtetit për të pasur informacion për të kablogram, për cilën ka të drejtë të di. This is the right for the information. Yes, Freedom of Information Act, and that one's still that lawsuit is still pending, and we're still fighting them on that. Okay, pra është e drejta ligjore për të pasur informacion se çfarë ka patur në atë kablogram. Okay. So the second major thing that we will challenge with this group lawsuit is the State Department's interpretation that they do not have to issue 55,000 visas. Pra, çështja e dytë për cilën do sfidojmë është për pretendimin se ata nuk janë të detyruar të lëshojnë këto 55,000 viza. We believe that there is case law to support us. There is a precedent, I guess, to support us in arguing that they are obligated to issue the whole 55,000 visas. Actually, for 2022, it's 54,850. Pra, për këtë çështje ne do të japim argumentat tona pse duhet të lëshohen 55,000 viza sipas rregullave që janë vënë për këtë program. So that's what this group lawsuit is about. Pra, këto do jenë bazat e kësaj çështje ligjore, kësaj padie mbi të cilat do ngrihet sfida ndaj Departamentit të Shtetit. Right. The price to participate, the attorney fees are $1,500, and for Albanians, it's a $500 initial payment, and then the 1,000 is after visa issuance. So don't worry about the last part now. Kostot e pjesëmarrjes janë $1,500 për të gjithë for all the family. Pra $500 për t'ju bashkuar padis, çështje gjyqësore, dhe pjesa tjetër është me lëshimin e vizës për $1,000 për gjithë familjen. Right. I will say that I can acknowledge that we understand the economy in Albania means that is a lot of money, and I wish that we could work for free, but it's just not possible. E kuptojmë gjendjen financiare në Shqipëri, megjithatë nuk është e mundur që të ofrojmë pagesën e shtyrë për $1,500 në fund me marrjen e vizës për fat keq. So I'm ready to go to Q&A unless you think there's anything else we should clarify. This is the main topics for the new lawsuit, and I think everyone is informed. Mm-hmm. And I see questions, and I've received questions before this. Right. So maybe we can start with the Albanian questions first. Yes, I prefer all the Albanian questions because that's why we're here today. Yes. Okay. So actually, do you know how to select them? Yes. I'll let you do that. Okay, let's see. I'm going to put you on the left. I think it'd be more fun. So the first question is asking for the project Voyager. If we haven't heard of that in for some time, so right. We want to have an update. Right. Okay. So let me give context for some people that are just joining that don't know about Project Voyager. Pra pyetja e parë është për projektin Voyager. Emiliano ka pyetur nëse ka një përditësim për këtë projekt. In late 2020, we accepted about 200 clients, and the goal of two-part goal with those DV 2020 clients, we wanted money to lobby Congress to rescue the reserved visas. That was one part.
Në fund të 2020-s ne filluam një çështje që kishte dy komponentë. E para është të krijojmë të lobojmë në Kongres për të rezervuar vizat. The second part was to provide them support with consular processing when DV 2020 processing resumes. Elementi i dytë ishte të japim suport për procesimin konsullor kur të rifillojë procesi i dhënies vizave. All DV 2020 selectees should be grateful to the project Voyager clients. Ne jemi krenar për ato që u bashkuan dhe kontribuan për këtë projekt. Because the reason that you saw language reserving visas proposed before Congress, both for 2020 and 2021, was because of those efforts that were started by this group and their funds. We used their money to hire a lobbyist to lobby for that language. Pra një nga arsyet pse ju pa një farë gjuhë mënyrën se si ishte formuluar urdhri për rezervimin e vizave ishte edhe ky, një influencë shumë e madhe, lobimi që u bë për shkak këtyre fondeve dhe kontributi shumë i madh për rezervimin e vizave. Actually, we spent more than what they gave us to do that. Faktikisht shpenzuam edhe më shumë se u ngritën fonde nga ky projekt. We reached a point with something called the Build Back Better bill, where the Democrats bifurcated it. They cut it in two and just did passed infrastructure without all the other stuff. And at that point, we realized that these efforts were futile. Pra arritëm deri në një pikë sa patëm një projekt ligji I cili quheshte Build Back Better, të cilën demokratët e ndanë në dy pjesë, njëra ishte për infrastrukturën dhe pjesën tjetër e lanë mbrapa pasi nuk po gjendeshte një konsensus dhe nuk vazhdoi më tej. We no longer have faith that this Congress will solve this problem. Nuk kemi më besim që ky kongres do ta zgjidhë këtë problem. Right. So our commitment to our clients is still the same, though. When DV 2020 processing resumes, we will move heaven and earth. We will do everything we can to support those clients in getting reserved Gomez visas. Pra kur procesi të rifillojë, ne do bëjmë të pamundurën që t'ju suportojmë të gjithë ata që morën pjesë në projektin e Voyager për të marrë vizën. Thank you for the question. Faleminderit. After moving to the next question. Yes, please. Okay, so we have a question from Megisa. She's asking, hi, is there any news for DV 2020 for when the visas will start to be issued? And is there a chance I get an interview date with a 29,000 case number? I'm DQ'd. I'm a plaintiff too. Okay, so for the first question, early 2023 is the most realistic expectation. Për pjesën e parë të pyetjes Megisa pyet nëse kur mund të rifillojë procesi I dhënies së vizave të 2020-ën dhe a ka mundësi të marrë një datë interviste me këtë numër 29.000 dhe nëse gjithashtu është pjesë e padis. Përgjigjja për pjesën e parë të pyetjes është se procesi I rifillimit të dhënies vizave mund të jetë në 2023. For the second question about the case number, no matter what your case number is, I will tell you it is premature to give up hope because they do not issue visas in case number order, strict case number order. They have never done that. Pra për sa I përket pjesës dytë, lidhur me shanset për të marrë një vizë me numër 29.000, është se dhënia e vizave nuk do të jetë sipas rendit numëror. Pra nuk është shumë e parakoshme që të hiqësh shpresat nga marrja e një vize. Ka shpresë. And the final thing about the DQ status, I would say that is also just a factor, and we have reason to believe that is probably a less relevant factor now than it was before, because now they are not, KCC does not even handle the submission of documents. So we don't even know if that's relevant anymore.
Për pjesën e dokumentave që janë konfirmuara, nuk është shumë relevante për momentin, pasi kohët e fundit KCC-ja ka hequr kërkesën e marrjes dokumentave dhe nuk po i proceson dokumentat, nuk po i kërkon më nga për të ardhmen. Right. Okay, thank you. This is a general question for DV 2021. Good luck, plaintiff, if we have a chance to get a visa. Pra lavdimi pyet për paditësit e Good Luck DV 2021 nëse kemi akoma shanse për të marrë një vizë. Yes, you do, but unfortunately, it will require patience for you to find out. Sigurisht lavdim që ka shpresa, por duhet pak durim që shkojmë deri aty tek fillimi i implementimit të urdhrit dhe marrja e vizave. It is important for all Good Luck plaintiffs to understand that not all will get visas. Gjithashtu është e rëndësishme të kuptojmë që jo të gjithë paditësit e Good Luck 2021 do të marrin viza. Judge Mehta did not reserve visas for all Good Luck plaintiffs. He only reserved a portion of visas, 6,914 visas, when we have 20,000 plaintiffs without visas. Kjo pasi gjyqtari rezervoi vetëm 6,914 viza, ndërkohë që ne kemi rreth 20,000 paditës, duke përfshirë familjarët, including derivatives. But a couple positive things to keep in mind. We have asked him to increase the number of visas reserved. Megjithatë ne i kemi kërkuar që ky numër i vizave të rezervuara të rritet, të jetë më i madh. And the second thing to keep in mind is some of your fellow Good Luck plaintiffs will get visas from the Ray order. Gjithashtu vlen përmendur që disa nga ju që jeni pjesëmarrës të padisë Good Luck mund të marrin viza nga urdhri tjetër në padinë Ray. So you will not be competing with them. Pra, ndoshta s'do të garoni shumë për marrjen e një vize të rezervuar. Thank you for the question. Okay, moving to the next question. Okay, Malvina is a DV 2020 selectee and plaintiff also. The question is in English, whether we think it was not a good move for most of the DV 2020 going to Right. the The question is in English, so you need to say it in Albanian so your audience knows what it says. Pra, Malvina pyet nëse ishte ide e mirë lëvizja për 2020-ën, përfituesit të 2020-ës për të bërë një certifikim klasor, pra që të gjithë përfitonin, pasi akoma nuk janë lëshuar viza. I don't think that's true. Malvina, you showed up for this YouTube for this live for a reason. I think you do have hope. You do realize that we are still fighting for you. Our legal team is working on this response due April 21st. We are fighting the appeal. We are optimistic we will win the appeal, and those 9,095 visas will be issued. Pra, Malvina, nga vetë fakti që po ndjek webinarin sot, do të tregon që ke shpresa dhe sigurisht që duhet të ke shpresa, sepse fakti që jemi deri në apel tregon që kemi arritur shumë dhe do t'i marrim këto viza. Jemi shumë optimistë që do të marrim një urdhër pozitiv dhe lëshimi i vizave do të fillojë. Thank you. Moving to the next one, we have Benkeleda. She is a DV 2021. She had an interview in August 2021 in Costa Rica. So there, Good Luck. I remember this case. And she was pending another interview in Albania, though. This was a KCC mistake. Okay, well, actually none of that matters. What is the question? The question is whether she if she should expect an interview date that never came. Right. And I remember she also asked before whether she can sue the KCC for doing that mistake. It's not in this question, but she has done this. Right. Okay. So the answer to this question and questions like it is there will be no DV 2021 processing for reserved Good Luck visas until we win summary judgment and win the appeal early 2023. So we cannot know the answers to that kind of question until we get there.
If it was a KCC mistake, I am optimistic that we can get that fixed in early 2023. Pra, Enkeleta, përgjigja ndaj pyetjes është se ne nuk mund të bëjmë handmendësime kaq herët, pasi nuk kemi një urdhër final për implementimin e vizave, se kur do të jetë koha kur do të jepen këto viza. Presim që kjo të jetë në 2023-shin dhe atëherë mund ta rregullojmë këtë gabim që ndodhi nga KCC. The only way you can win that kind of lawsuit when a government official makes a mistake is if you can prove that that government official made that mistake in what's called bad faith, okay? Pra, vetëm mënyrë që mund të fitosh një padi kundër këtij gabimit KCC është që mund ta provosh që ai gabim u bë me qëllim. Trying to define bad faith. It means that they did it on purpose with malicious intent. No basis. Pra që do të thotë që u bë me qëllim për të bërë një me keqdashje, për të bërë një dëmtim me këtë gabim. Duhet provuar kjo. So very difficult. So është e vështirë. Okay. Next question. We have a question from Mirella. It's in English. You maybe talked on it at the beginning of this live session, but I missed it. Can you briefly sum up the current status for Kennedy plaintiffs by DV 2020? What's next to come? Yes, we did talk about it. If you rewind, you will get to it. Okay, pra Mirella, nëse ky webinar do të jetë regjistruar në fund dhe në fillim kemi folur për këtë në video, kështu që mund ta shikosh edhe një regjistrimin. Again, DV 2020. There is some misunderstanding because someone is asking whether why the visas weren't issued in April, because we said so. I think this is a misunderstanding, and now they changed. Right. So if you could translate this. I am trying to set realistic expectations when I can, so that you can better plan your lives. Pra, ne po japim pritshmëri shumë realiste në mënyrë që të planifikoni më mirë jetën tuaj. The expectation that I set for good luck is I said it would not be before April. Pra, pritshmëria për cilën kemi folur është që nuk do të ketë viza përpara prillit. The word before in that sentence served a purpose. Pra, fjala përpara do të thotë shumë. I did not say that they would be issued in April. Pra nuk u tha që do të lëshoheshin vizat në prill. I realize that English is a second language for many people, and sometimes these nuances are lost, and I am sorry. Mbas është edhe një barrierë gjyqësore dhe gjuhësore dhe mund të ketë ardhur nga kjo mënyrë e shprehjes. Moving forward, everyone needs to understand, whether you're DV 2020, 2021, or 2022, please understand federal judges have discretion over when they issue orders. I can never tell you with precision when that will happen. Pra, gjyqtarët federale kanë gjithmonë drejtën e vendimarrjes se kur këto viza do të lëshohen. Asnjëherë një avokat nuk e ka këtë diskrecion. Okay. And again, sorry for the misunderstanding. Thank you. It's a similar question for DV 2020, whether they will be issued in September, but we can clarify that that's the initial hearing in appeals. Right. There's one hearing in the appeal. The hearing is in September. Pra, gjenta pyetja nëse vizat e 2020 do të jepen në shtator. Atëherë çfarë do ndodh në shtator është që do të ketë një seancë dëgjimore në gjykat, por jo me patjetër vendimi. Important to understand that appeals, like court decisions, are not generally decided on just the hearing. The papers are the most important part. Por këto dëgjime, seanca dëgjimore në gjykatën e apelit nuk bazohen vetëm në dëgjime, por në kanë bërë shumë edhe dokumenta të cilët paraqiten faktet, argumentat të cilët paraqiten fitimin e këtij apelimi.
And that's what our team is working on now. Dhe pikërisht në këtë po punon ekipi ynë për të arritur. The reason it is not realistic to expect a reserved visa to be issued in September is because that is when the hearing is. Pra nuk mund të japim një pritshmëri që lëshimi I vizave do të ndodhë në shtator sepse atëherë është seanca dëgjimore. The opinion from the Court of Appeals could come in September, it could come in October, it could come in January or March. We do not know. Opinioni nga gjykata e apeleve mund të vijë edhe në shtator brenda të njëjtit muaji, pra mund të vijë edhe në tetor ose nëntor. What we do know is reserved visas cannot be issued until we have that opinion. Ajo që dimë se vizat e rezervuara nuk mund të lëshohen pa patur një opinion nga gjykata e apel. And that we won the appeal. Dhe ne shpresojmë që ta fitojmë apelin. Okay. Next question is for DV 2022. Hi, I'm a DV 2022 winner with a 16,000 case number. Should I have some hope? Why are embassies working so slow? Okay. I think you should have some hope until 55,000 visas are issued. First thing. Mendoj se duhet të kesh shpresa deri kur të lëshohen të gjitha vizat. I think the amount of hope you can have increases if you participate in our group lawsuit. Mendoj se pjesa e shpresës që ke do të rritet nëse do të marrësh pjesë në padinë e re ndaj qeverisë për dhënien e vizave. The reason for that is the group lawsuit is designed to remove a barrier that you are facing. Arsyeja pse pjesëmarrja të jep një avantazh sepse kjo do të sfidoj barrierat që po shfaq ambasada për mos lëshimin e vizave. Right. And that is the State Department's policies, two policies actually. One, that individual embassies have discretion over which visa categories to issue. And the second policy is they have discretion over whether or not to issue any. The State Department thinks that it's a discretionary program. Dhe kjo ka të bëjë me politikat që ata kanë vendosur. E para ka të bëjë me vendimarrjen e jashtë jo ligjore që I është dhënë ambasadave për të lëshuar diskriminimin e lëshimit të këtyre vizave. Dhe e dyta me faktin që ato mendojnë që edhe është drejt edhe nëse mund të mos I lëshojnë këto viza. I am grateful for this question because it illuminates, it demonstrates something that's so different for DV 2022 selectees versus 2020 and 2021. Faleminderit për pyetjen sepse kjo nxjerr në pa diçka ndryshe nga sfida që I përballen BVD 2022-shit në krahasim me 21-shin dhe 2020. The barriers to visa issuance for DV 2020 and 2021 were obvious. Everyone knew what they were because Trump said them. There were proclamations in place that said no DVs, no visa issuance. Barrierat e DV 2020-s dhe 2021-shit ishin shumë të qarta, shumë të dukshme sepse Trump, në administrata Trump, në atë kohë I shprehte këto përmes proklamacionesh presidenciale. For 2022, what we have is policies that are not public, that are still having the same effect of diminished issuances, but the State Department is pretending like they do not exist. Por DV 2022-shi, ndryshe nga vitet më parshme, ka disa politika të cilat nuk janë shprehur qartë dhe Departamenti I Shtetit pretendon që ata nuk ekzistojnë. In a way, DV 2022 selectees are a victim to the State Department's misinformation campaign. Pra, në një farë mënyre, për të përzgjedhurit e DV 2021-shit janë një viktim e një fushate disinformuese që Departamenti I Shtetit. Perfect example, and Florian, I think you'll agree with this. If you send an inquiry to KCC and your case number is current, they will send you an email back that says you should have received a 2NL. Yes. Një shembull I kësaj është që nëse I dërgoni një email për kërkesë informacioni KCC-s, ju do të merrni një përgjigje mbrapsht e cila thotë që ju duhet të kishit marrë një datën e intervistës.
the person that sent that email knows that you did not receive a 2NL. Personi që dërgon ato emaile e di shumë mirë që ju nuk e keni marrë akoma një datë interviste. Right. So, thank you for the question. Okay. There is a technical question. It's in English. While checking CX status, your search didn't return any data. What does it mean, DV 2021? So I'm translating. So Arbin po pyet nëse ka kërkuar në statusin në SIEC, nuk ka pat një rezultat, nuk ka parë të dhëna. Dhe çfarë do thotë kjo për 2021? Okay, we first started seeing this phenomena with DV 2020 selectees, and we approached the government attorneys about that. October of 2020. We've been talking to them about this. Pra kemi parë këtë që ndodh dhe jemi interesuar duke filluar nga tetori dhe We jemi have- në komunikim. Yeah. We've served what's called a litigation hold that says that the government cannot destroy documents until the lawsuits are settled. Gjithashtu kemi rënë dakord që qeveria mos i shkatroj këto dokumente, këto dhëna në sistem derisa të merret një vendim në apel. The government attorneys have assured us, and also through declarations, that this is a glitch that they are fixing and that it will be fixed when processing for reserved visas resumes. Avokatët e qeverisë na kanë siguruar se ky është një problem teknik sistemi, të cilën ata do ta rregullojnë pa I humbur të dhënat në sistem. I understand that it is unsettling, but it does not look like we will have information on that until processing resumes in early 2023. Mendojmë se nuk do të kemi një zgjidhje për këtë derisa procesi I rifillimit të dhënies vizave për 2021 të rifillojë. Thank you. One little thing about that, though, Yes. make sure that you're removing the leading zeros. Yes, that's true. So, Arbin, nëse e ke provuar të heqësh zerot përpara numrit të çështjes, atëherë ajo është mënyra e saktë për të vendosur numrin e çështjes, case number, pa zero. Vetëm sa për të siguruar që po e vendos saktë numrin e çështjes në statusin e SIEC. Okay. Nëse nuk del, atëherë është problemi teknik që ne presim të zgjidhet kur të fillojë procesi I dhënies vizave. Okay, moving on. We have a question from Luzime. Hi Luzime, përshëndetje. How will the winners be selected? She's a good luck plaintiff. So I guess the question is, how will the selectees will be getting visas, and how will they be notified that they will have the chance to get a visa? Right. So what I expect is it to be a lot like a normal September, where there's no real rules. You Short notice. Well, it could be short notice. It could be a couple months, but I guess my point is this: the State Department is very private about the algorithm and the procedure they use to select who is interviewed. And I see DVs trying to crack the algorithm and figure out exactly how it works. There are entire Telegram groups and Facebook groups devoted to figuring this out exactly, every single rule. And the reality is they have discretion over who to issue visas to. So as a lawyer, I don't get involved in that because I can't challenge it. They have discretion there. Pra, Luzime, në lidhje me mënyrën e përzgjedhurit se cilët fitues cilët paditës do të përfitojnë vizat e rezervuara, është një vendimarrje e cila vjen vetëm nga Departamenti I Shtetit dhe jo nga avokatët. Por kur të vi koha, normal që do të lajmëroni dhe do të keni kohën e mjaftueshme për të përgatitur për intervistë. I would just say it's premature to give up hope until all the reserved visas are issued. Por sigurisht që nuk duhet I heqim shpresat për të marrë një nga këto vizat e rezervuara derisa kur realisht të fillojnë të lëshohen këto viza. Okay. Okay, moving to another question.
Anila po pyet kur themi për vizat që do të lëshohen në 2023-shin, çfarë realisht do të thotë ajo? Okay, I'll elaborate. Reserved visas, per Judge Mehta and Judge Chutkan, cannot be issued until the there's an appeal on the case, until the appeals court weighs in and issues an opinion. And since they are not even hearing the case until September, it is not realistic to expect reserved visas to be issued before early 2023. Pra, duke e thënë pak më të detajuar dhe pak më shkoqur, sipas gjyqtarit Mehta, pa marrë një opinion dhe përgjigje zyrtare nga gjykata e apelit, këto viza nuk mund do të jepen dhe ky është një parashikim që ne bëjmë që viza do të jepen në atë vit. Anila, important note here, we are talking about DV 2021 and 2020 visas. Pra, diçka e rëndësishme për të përmendur është që ne po flasim për dy vite fiskale, 2020 dhe 2021. I'm not talking about DV 2022 visas. Nuk po flasim për vizat e 2022. Okay. Kjo është diçka e rëndësishme. Thank you. I think we talked about adding reserved visas. This is the question. This is another question about that. That we asked to get more visas. The question is, did we ask for more visas? Yes. Yes. So in our summary judgment briefing, we requested that Judge Mehta increase the number of reserved visas to good luck plaintiffs due to a couple reasons, but one of them was a math error caused by data that he took from other attorneys. And we are hopeful, we think our arguments are compelling, and we are hopeful that he will increase the number of reserved visas. However, here, go ahead and say. Pra, sigurisht që kemi kërkuar gjyqtarit Mehta për një ngritje të numrit të rezervimit të vizave për paditësit e çështjes gjyqësore good luck. Kjo sepse për një gabim matematikor që u bë në lidhje me kur u vendos për numrin e së sa viza do të rezervoheshin për good luck 2021. However, not all good luck plaintiffs will be issued visas, even if he increases the number. Por gjithsesi, edhe nëse ky numër do të rritet, përsëri duke patur aq shumë paditëses të good luck, jo të gjithë do të marrin vizë. Right. So the argument we made is it should not have, based upon his reasoning, it shouldn't have been 7,000, it should have been 10,000. Por gjithsesi ne kemi kërkuar këtë rritje që të jetë një numër më i lartë. Më i lartë se ç'u bë. Another question in English. I received second notification. Pra, Arbini po pyet që ka marrë datën e intervistës dhe për fat keq nuk ka kaluar vizitën mjekësore, por pas 2 muajsh ka arritur ta bëj këtë të mundur. So, kështu, prandaj cila është procedura për cilën duhet të ndjek për të marrë një intervistë tjetër? When DV 2021 processing resumes, you will need another medical exam. Pra, Arbin, kur të rifilloj procesi i 2021-shit, atëherë duhet të skedulohet një vizitë mjekësore tjetër. Not until then, not now. Wait until processing resumes. Pra, duhet të presësh deri atëherë, jo tani, sepse duhet të jetë një vizitë mjekësore e bërë pak përpara datës intervistës. Okay. Thank you. Okay, so there is some rumors, says Shega, përshëndetje Shega, that the Court of Appeals might have delays in their response up to 5 years. Is that true? No. 5 years is ridiculous. I'm not aware of an appeal where it's been heard and an opinion has not been issued for 5 years. I'm not aware of any case like that. Enal, pra përgjigja është që nuk është realiste që vonesa të jetë për 5 vitesh. Nuk gjykatësi nuk ka avokati nuk ka dëgjuar çështje që të zgjasin kaq shumë. But I know where the rumor came from. Por e di nga ka ardhur
kjo hipotezë. There was a case filed for DV 2017 called PK that was later they renamed it Amakrami. Ishte një çështje e cila u depozitua për 2017. This is a case for only a few families. Është vetëm për disa familje. They were challenging Trump's second Muslim ban that happened in the spring of 2017. Ato po kundërshtonin një proklamacion presidencial për familjet muslimane. The plaintiffs were Yemeni and Iranian, I think. Për familjet nga Jemeni, Irani. It's before Judge Chutkan. Gjykatën Chutkan. And that case is not settled. It's at the that case is not settled, but there's a reason. Pra, ka një arsye pse ajo çështje nuk ka përfunduar ende. That was the first case where plaintiffs asked to reserve visas after the end of the fiscal year. Ajo ishte çështja e parë ku kërkua që të rezervoheshin vizat pas përfundimit të vitit fiskal. Judge said no, it went to the appeal court, and the appeal court said yes. Pra gjykatësi tha jo, por kur shkojnë në gjykatën e apelit, apeli tha po. Për rezervimin e vizave. So then it went back down to the district court. Pra çështja erdhi mbrapsht tek gjykata e qarkut. And they've been fighting the case at the district court level ever since, but the government continued to delay and delay. Dhe çështja ka vazhduar në nivelin e gjykatës së qarkut deri që nga ai moment dhe qeveria vazhdon ta vonojë çështjen. Right. What is interesting is all of our DV 2020 and 2021 cases are more advanced procedurally than that case. Nga ana procedurale, fituesit e DV 2020 dhe 2021 janë më të përparuar në këtë çështje. It's really not fair because that case, those families, Mr. Amakrami and his family, they are the ones that paved the road that allowed for all the other cases. Dhe realisht nuk është shumë e drejtë sepse ata ishin të parët që e ngritën këtë çështjen e rezervimit vizave dhe e shtruan, si thua, rrugën që kjo luftë vazhdonte. Right. And so right now, the government's argument in the Amakrami case is these is a DV 2017 selectees, and the government's argument is this case should be on hold until the good luck appeal is settled. Argumenti i qeverisë që vazhdon ta vonojë vendimin për këtë çështje është sepse fakti që edhe viti 2021 dhe 2020 janë akoma në pritje, ata duan të presin edhe për këtë çështje të 2017-s që të vendosin. So if you thank people in your prayers, thank the Amakrami family and his co-plaintiffs because they allowed us to get to the point where we've had success with lawsuits on behalf of DV selectees, even though they are still suffering. Pra, gjithsesi duhet I bëjmë një falënderim familjes Omicron, të cilët e filluan këtë rrugtim dhe bën të mundur që të vazhdohet nga edhe këto çështje më të mëdha që kemi sot hapura. But to the point of the rumor, it wasn't stuck at the appeal level for 5 years. Pra, nuk është e vërtetë që çështja kishte ngecur në gjykatin e apelit për 5 vite. I think it took longer because it was the first case. Mori pak më shumë sepse ishte çështja e parë. Okay, thank you. The next question is, with all these issues of the selectees of the previous years, will there be any selectees in DV 2023, which is in less than a month now? Yes. The DV 2023 program is not suspended. Po, do të ketë fitues të vitit 2023, vitit fiskal 2023, sepse ky program nuk është pezulluar. Vazhdo. And I know some people say, well, why don't they just put that on hold? They can't. Congress said implement a program every year. Shumë njerëz mund pyesin që pse nuk e pezullojnë, sepse për shkak këtyre problemeve të viteve të mëparshme, por është thjesht programi I tillë nga Kongresi I cili ky program duhet vazhdojë. The irony is
the State Department's interpretation of what Congress said is pretend to implement a program every year. Problemi me Departamentin e Shtetit është sepse ato pretendojnë se po merren me zbatimin e programit të vizave diversitetit, ndërkohë që nuk po e bëjnë këtë gjë. But for any listeners that are hopeful that they will win DV 2023 when it is announced, I hope you win too. Good luck. Por për ato që po dëgjojnë dhe presin të shohin rezultatet për vitin 2023, ju uroj shumë fat. I'm also hopeful that the work we are doing now in litigating DV 2020, 2021, and 2022 will finally get the State Department to obey the law and issue the program appropriately for 2023. I'm very hopeful for that. Shpresojmë shumë dhe kemi shpresë se gjithë kjo punë që po bëjmë me vitet e mëparshme, përfshirë edhe vitin aktual 2022, të bëjë që qeveria të zbatojë programin dhe të lëshojë vizat. Dhe të jetë pak më e lehtë për vitin e ardhshëm. You can go to the next one. Another question is whether it will be a partition by regions for good luck reserve visas. By region, they mean Asia, Europe. Yeah, I think the law is very specific on those regional quotas, and I think that they will have to look at those in issuing the reserved visas. I think that will be one of the factors. Era sigurisht që ka, faleminderit për pyetjen, sigurisht që ka disa llogari që Departamenti i Shtetit I bën në ndarjen sipas rajoneve dhe kur të rifillojë implementimi I dhënies vizave të rezervuara, atëherë ato do të bëjnë llogaritë e tyre se sa viza do të kenë të disponueshme për çdo rajon. So they will not issue them all to one country. Pra ato nuk do të jenë rezervuara specifikisht për një vend. Cool. Thank you. And another question. Okay. I'm a good luck plaintiff and I want to apply for a B1, B2 visa so I can work in the United States. Will that cause me trouble for the later chance to have one of the reserved visas issued? It will not. The answer, thank you for the question. The answer is it will not cause you trouble as long as you are flexible with travel, because you may need to go back to your home country for an interview at the embassy. But she's stating, though, that with a tourist visa, she wants to work, though. So there will be a breach, right? A breach of what? Because having a tourist visa, she'll try to work. Oh, whoa! I missed that part. Yeah, you can't work on a tourist visa. Yeah. Yes, the answer is yes. That will cause a problem. So, Elizabeta, fakti që kërkon të vish me një vizë turistike dhe të punosh është një shkelje e vizës, sepse viza jepet vetëm për qëndrim pa të drejtë pune, dhe sigurisht që mund të hapi probleme për dhënien një nga vizave të rezervuara nga programi. If you want to work in the US, you need to seek an employment visa, which usually means you need an employer first. Nëse do të punosh në Shtetet e Bashkuara, atëherë duhet të aplikosh për një vizë pune, për cilën të duhet një punëdhënës I cili është I gatshëm ta sponsorizojë një vizë pune. Thank you. We'll do the next question. DV 2022 question. Will we be penalized for taking for being a DV 2022 plaintiff because the fiscal year has not ended yet? Great question. The answer is no. Pra përgjigja Bersava për sa I përket pyetjes nëse keni penalizim për pjesëmarrjen në padinë e re, meqense viti fiskal nuk ka mbaruar ende? Përgjigja është jo. It's such an important question so that I can get this point across. You cannot file a lawsuit after the end of the fiscal year for an immigration benefit during the fiscal year. So if a DV 2022 selectee thinks, hey,
I will wait to join a lawsuit until after September. This is a wake-up call. That is not an option. All of the DV 2020 plaintiffs joined lawsuits in May and June, some of them in as late as September, but none of them after September. Same with DV 2021. Some joined in January, okay? Yes. Pra, Bersava është shumë e rëndësishme për ta sqaruar se për t'ju bashkuar padis, kjo duhet bëhet patjetër para përfundimit të vitit fiskal dhe deadline për t'ju bashkuar padis është 30 prilli, pasi patjetër të depozitohet në 16 maj. Duhet përmendur që edhe në vitet e kaluara padisit janë bashkuar proceseve gjyqësore në maj, kurse në vitin 2020 janë bashkuar edhe në janar. Let me explain why, though. There's something in the U.S. called common law. What that means is law is not just based on what Congress says, but what judges say in their other orders that interpret what Congress says. Pra, në Amerikë ekziston një ligj që ka të bëjë edhe me opinionin e gjykatësit, jo vetëm se çfarë thot ligji, po edhe se si gjyqtari interpreton ligjin. All decisions from all judges on this issue say that if a case is filed after September 30th, after the end of the fiscal year, a DV selectee for that fiscal year can no longer get relief and the case must be dismissed. Pra dhe gjykata është e qartë për këtë që nëse një proces gjyqësor depozitohet pas mbarimit të vitit fiskal 30 shtator, atëherë nuk mund të merret një vendim, nuk është i plotshëm padia ndaj këtyre çështjeve. Right. Every day I get 20 to 30 inquiries from people saying, can I join the DV 2020 lawsuit? Can I join the DV 2021? Can I join the 2017 lawsuit? No, not after September 30th. You can't file a lawsuit. And after we file a lawsuit, we don't add plaintiffs after we file a lawsuit. Pra kemi shumë paditës kemi shumë të përzjedhur të viteve të mëparshme 2020 dhe 2021, të cilët kërkojnë t'i bashkojnë tani padive, por kjo nuk është e mundur. Right. So if you want to participate in our lawsuit, you have to register before April 30th or just accept that you're not on the lawsuit. Reach out to me for instructions if you want. Yeah. Bersava. Pra nëse është shumë e rëndësishme për the deadline, është data 30 prill dhe padia do të depozitohet me 16 maj. We have a couple of questions. They're plaintiffs and they have children turning 21 soon. So they're asking how this will impact their chances to get a visa. Okay, Susanna, thank you for the question. I wish I knew the answer. Actually, if they are just now turning 21, I do not think that they will be impacted. If they already turned 21, they're about to turn 22 or 23, it is unsure how that is going to play out. There's some ambiguity on how what's called CISPA, how it works with reserved visas, and we don't know the answer. But based upon them just now turning 21, they should be okay. Pra Suzana, është pak ende e paqartë nëse do të përfitojë ose jo. Kjo varet nga koha në të cilën do të rifillojë procesi të nës vizave të rezervuara. Por mund të themi që ndoshta ende ka shpresa, në varësi se kur I ka mbushur 21 vjeç. Thank you for that. Okay. Peton is asking, saying hi. For the court orders, are we... Do we ever get updates, email updates from Mr. Morrison? If yes, is that done for all the plaintiffs? I think there might be a technical issue with Beton, which will follow up after since he's not getting the emails. Or it could be a DV 2022 selectee. So you're right, because he's not specifying. Right. Yeah, so and actually all my clients for DV 2021 and 2020 already know this. Mm-hmm. We send out regular updates. Amir on our team does that for procedural developments with our lawsuits to all of our plaintiffs. Pra Beton, jo vetëm ne që ne japim përgjegjësime shumë të rëndësishme për sa i vendimeve gjyqësore, por japim edhe përgjegjësime për zhvillime procedurale gjyqësore
Pra nuk e di nëse je fituesi DV 2022 apo i vitit më parshme. Nëse je i vitit më parshme dhe nuk po merr emaile, lutem më kontakto që të rregullojmë problemin e emaileve që nuk po merr. Ka pas disa raste që personat kanë bërë unsubscribe pa dashje dhe pastaj ne kemi rregulluar këtë problem. So if you join this group lawsuit, you will receive regular email updates. Pra nëse do të je i fituesi i këtij viti dhe do t'i bashkohesh çështjes gjyqësore pa distë re, atëherë do të marrësh përgjigjësime konstante për sa i përket përgjigjësime procedurale, vendimarrjeve, urdhrave të gjyqit e tjerë. And something we aspire to do for DV 2022 selectees that we've learned maybe we should have done before is we will try to make more videos to communicate updates to everyone at the same time. In different languages. Yeah, thank you. Në të njëjtën kohë do të bëjmë edhe video në gjuhë të ndryshme për sa i përket përgjigjësimeve që ndodhin her pas here, përgjigjësime të rëndësishme për në vendimarrje. So everybody will get to see more Florian. Pra do të shikoni më shumë video duke përfshirë edhe informacionin shqip që unë do të bëj. Thank you. Do we have time for a couple more questions? One more, yeah. Okay. Thank you. I don't know what DV year that is, Mohsen, so I can't help you. I can't answer this question. Okay, let's move to the next question. Will I be penalized? She's a DV 2021 winner and a plaintiff. Hi, Vera. Will I be penalized for applying for a tourist visa? No. Vera, jo, nuk do të penalizohesh nëse aplikon për një vizë turistike dhe respekton vizën. Right. What is important is to not misrepresent that you applied for a DV 2021 visa. Pra, është e rëndësishme që ta deklarosh këtë që ke aplikuar për një vizë emigrimi. But also your burden, what you are trying to prove to the consular officer is with this visitor visa, your intent is not to live in the U.S., not to permanently reside in the U.S. You just want to see Disneyland. Mm-hmm. Which is next door to me. Oh, you just want to see Florian and Disneyland. Pra, Vera, është shumë e rëndësishme për të deklaruar që arsyeja pse po aplikon për këtë vizë nuk është për të qenë rezidente në Shtetet e Bashkuara, por vetëm për të bërë një vizitë të shkurtër dhe pastaj të kthehesh. Ta respektosh vizën. Great questions today. I've never had a live stream with so many great questions. This is like this looks like a repetitive question. Maybe 2021. It is premature to give up hope if you are named plaintiff, or you can benefit from the Ray case until reserved visas are issued. Any more questions in our Albanian? My Mirella has a second question. Her son is a DV 2020 plaintiff. If the reserve visas will start going out in 2023, he will be 23 years old. So that's a concern. The first one, the selectee or the derivative? The derivative? He's saying that his son is a plaintiff, but she's not specifying whether she's a derivative. If she's the Mirella, if he's the main applicant, there's no age issue there. Right. I think what she's saying, right, he's a derivative, is that he's the derivative. Right. And we do not know if that will be an issue or not. And the reason is there's some ambiguity on the way CISPA works with reserved visas. Pra, Mirella, me sa po kuptojmë, djali është derivat dhe nuk është aplikanti kryesor i DV 2020-s dhe për momentin nuk mund ta përcaktojmë nëse mosha në atë kohë kur do të jepen vizat do të jetë një problem ose jo. Let me explain why. Okay. So she just clarified. He's the main applicant, so no issues there. Right. His age is not relevant.
Right. Nuk është relevante Mirela mosha sepse është fituesi kryesor, nuk ka bëj moshë. Okay. So we've gone over a little bit. Are you good? Yes. Thank you so much for for our Albanian audience. I appreciate you all. Faleminderit shumë gjithë audiencës shqiptare, e vlerësoj shumë pyetjet për sot. If you have any questions, I can answer them in English. Just send them directly to me, or if in Albanian, send them to Florian. If he doesn't know the answer, he will ask me. Nëse keni pyetje të tjera, mund të më bëni mua drejt për drejt ose mund të më bëni gjithashtu Florit, që mund të përpiqet të përgjigjet ose të konsultohet me mua para se t'ju jap përgjigjen. One last thing. Remember, registration for the DV 2022 lawsuit ends April 30th. There's a link at the bottom of this screen, I think. We'll be there soon. And basically, you go to our website right there, morrisonurena.com/DV-2022. That page will have information at the bottom. It says register. It takes some time to complete this registration. So do not wait until the last minute. Pra poshtë videos është një link I cili ju drejton tek regjistrimi, forma e cila ju bën të mundur regjistrimin në padi. Mos prisni deri në përfundim të regjistrimit, deadline-i, data finale është 30 prilli. Prandaj është shumë e rëndësishme të ketë parasysh këtë datë për mbylljen e pjesëmarrjes në padi. Okay, sounds great. Thank you, everybody. Bye-bye. Faleminderit, mirupafshim.